Hi everybody, welcome, and thank you so much for joining us. And we'll be talking about Healy topics on these little mini podcast series. El día de hoy queremos compartirle uno de mis tópicos favoritos, bueno, nuestros tópicos favoritos, que es el de digital nutrition, para que ustedes sepan qué aportes trae y cómo lo podemos manejar. Entonces, a ver, Rachel, por favor, explícanos un poquito qué es esto de digital nutrition. Okay, so first, I'll speak a little bit about Healy. So Healy, with this device that we have, we can send quantum frequencies. And one of the programs on the professional edition, or you can also procure this program with other editions as well, but it comes with professional, is digital nutrition. And digital nutrition, what it does is with the blue app for Healy, you can scan your field. You can scan your body, and the report will come back and tell you which programs in digital nutrition you need. And what does this mean? Each program is associated or has a description of vitamins, minerals, and amino acids that are included in this category. For example, there's a page of all digital nutrition for the body, for eyes, for your head, harmony for your head. And there's different minerals, amino acids, and vitamins that cultivate and support harmony in your head, harmony with your eyes. There's different amino acids, vitamins, and minerals that help support your hormonal system, your metabolism. So there is an entire database in Healy of all these minerals, amino acids, and vitamins, and they group them into 72 different categories so that you can analyze and deliver the frequencies of whatever you're lacking. And each vitamin, mineral, and amino acid has a unique frequency. So what Healy does, what this program does, is it sends all these amino acids, vitamins, and minerals, the unique frequencies of each one of these, to your body, depending on what you need. Lo increíble de esto es que, bueno, que muchas gente me preguntan, bueno, me tengo que comprar, por ejemplo, si les hace falta la vitamina B, me la tengo que comprar como para tomármela si me hace falta. Lo increíble es que no te la tienes que tomar. No te la tienes que tomar porque ya a la hora de que se te están mandando las frecuencias, ahí está la vitamina. Es como si te estuvieras tomando la vitamina o estuvieras comiéndote, por ejemplo, el pescado que contiene esta vitamina o este mineral. No hay necesidad de introducir algo dentro de tu cuerpo extra. Yes, so you don't need to go and buy and eat anything different. But where true power comes from this program is delivering these frequencies right after you do eat. Because right after you eat, your stomach is metabolizing, absorbing all of the different minerals, amino acids, and vitamins that you just intook from your food. So when you deliver these frequencies after you eat, it helps with the absorption of these minerals and vitamins and amino acids. And it increases the bioavailability of the things that you are consuming so that you are absorbing more of the frequency of iron, for example, or magnesium. Y creo que es súper poderoso después de comer, pero ponértelas en microcorrientes, ¿no? Las microcorrientes, colocártelas, porque una cosa es mandártelas por energía cuántica, que bueno, es increíble, pero el ponértelas con las microcorrientes creo que hace una diferencia abismal. ¿O tú qué opinas de eso? Yes, and why? So, for example, with the coil, which neither of us have on us right now, but with the coil, what that does is it creates a magnetic field, and it vibrates the frequencies of the vitamins, the amino acids, and the minerals that make up this category. For example, weight might show up, or for example, amino acids might show up, or alkaline dust is something that might show up. So the coil will create a magnetic field of these frequencies. But what the beautiful thing about the cables is that these are specifically tailored to you. So if Andy and I both run the same program, Harmony in the Hormonal System, what the Healy does is it analyzes your field. It gets feedback from your field and says, okay, this is the desired resonance. This is what a healthy resonance and sound frequency of a hormonal system is. But
where Andy's disharmonic areas are different than mine. I might have disharmony in certain organs or certain areas of my body or my emotions or my beliefs, and hers are different. So what Healy does and what the cables, the physical cables do, is they interfere with the disharmonic elements in your field, the disharmonic sounds or frequencies of your cells in certain areas, and then they deliver the sounds that you need to harmonize into, for example, harmony of your hormonal system. So what she needs to harmonize with her hormonal system is different than what I need to harmonize to my hormonal system. So the cables are specifically tailored and use your specific state in your body and that moment to create a program to best harmonize you with this intention. Y la verdad es que para mí, para mi gusto, yo en lo personal, muchas personas me dicen, bueno, mejor voy a adquirir el Resonance Plus en vez de el profesional. Y yo, sinceramente, les recomiendo muchísimo más el profesional, porque el profesional lo que hace, el Digital Nutrition, la nutrición digital, hace toda la diferencia, porque es algo físico que necesitamos en nuestro día a día, o sea, es algo con lo que lidiamos y algo con lo que estamos envueltos en nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que es nuestro botiquín de me hace falta antioxidantes, me hace falta defensas, estoy baja en defensas, bueno, ahí están, o estoy baja en hierro, me siento mal, me siento decaída, porque recordemos que todos los minerales hacen la diferencia también en cuanto a nuestros estados anímicos. Entonces creo que este programa sí hace, hay varios, pero este programa es uno de ellos que hace la diferencia, no sé tú qué opines, pero para mí hace la diferencia en todo. Yeah. No, and I love this program too because the way we have been trained, the way all of us really know about nutrition is a lot different than I think what the body actually is. So for example, a lot of people these days get told, you're anemic, you're low in iron. Well, actually, I've found, and I've worked with a lot of people who have been told they're anemic, and they can take all the iron they want. But it's not the iron that's the problem. They have sufficient iron in their body, but there's different minerals that their body needs in order to convert and actually make use of that iron in your body. So depending on which system in your body needs the support, that's what you need in order to actually absorb the iron. So you might be told you're anemic, for example, but maybe the problem isn't iron. A lot of times in today's world of nutrition, in today's world of health, we look at the symptoms and we say, let's address the symptoms, but we're not going to the root cause. And the beautiful thing about this program is that it analyzes your field and says, okay, these are the minerals, the amino acids, the foundational principles that you need and in this moment. So, okay, it might manifest as, you have low magnesium levels, you have cramps in your legs, you have trouble going to sleep, but maybe it's actually other areas in the conversion process, in the absorption process, other areas that need a homeostasis, a balance in your body. So with this, you can deliver these frequencies without going and buying out all these supplements and doing things unnaturally. You can deliver the frequencies to help your body learn how to provide all these things, bring your body back into balance again. Y eso es lo increíble de las frecuencias. Creo que una de las cosas que nos muestran es a que nosotros podamos llegar a ese estado que queremos, a ese nivel de frecuencia que queremos en cada uno de nuestros órganos o en cada una de las cosas que ingerimos, sin tener que ponernos algo exterior, ¿no? Sin tener que manejar o sin tener que mandarnos, por ejemplo, frecuencias. A eso queremos llegar. Pero antes, las frecuencias nos tienen que enseñar cómo hacerlo. Y el Healy es una manera perfecta de cómo nosotros podemos aprender a manejar las frecuencias. ¿Qué se sienten las frecuencias dentro de nosotros? ¿Qué se siente cuando nosotros nos estamos corriendo ciertos programas? Por ejemplo, esto de Digital Nutrition. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos? Para nosotros, ya en un futuro, poderlo hacer normal, o sea, de una forma normal, de una forma fácil. Entonces creo que también es un excelente maestro Healy hoy en día en nuestras vidas para que nosotros podamos saber cómo manejar las frecuencias en nuestro cuerpo. Primero que él lo manifieste dentro de nosotros y luego nosotros mismos poder llegar a ese nivel de frecuencia. Mm-hmm. And I have a question for you. Mm-hmm. So,
we've used digital nutrition on your daughter. So can you talk a little bit about our experience with Enya and digital nutrition program? Esa es una muy buena pregunta. Yo anteriormente en el pasado me decían muchísimo que mi niña, por ejemplo, estaba muy baja de peso, que necesitaba comer más, que necesitaba carne inclusive, que cómo era posible que no le diera como estas vitaminas, estas proteínas. Entonces, and we don't eat meat, for example. So bueno, sí, eso es un, and that's why they were saying, oh, you need meat. Exacto, que me decían y me decían. Decía, bueno, no, es que no, realmente no lo necesita, porque ese es un aspecto más bien que nos fueron implantados durante muchísimos años atrás, pero bueno, no me voy a poner a discutir con los doctores, ¿no? Entonces, más bien voy a manejarlo de una manera diferente. Entonces, precisamente por eso fue que yo me acerqué a Healy, o más bien Healy llegó a mi vida, sobre todo por mi niña, por la alimentación, porque estaba muy delgada, sí estaba muy delgada, estaba teniendo como problemas también en la piel un poquito, y luego que le empecé a correr las frecuencias, que empecé a analizarla y que empecé a correr las frecuencias, que se las corro diario el de nutrición, vi cómo ganaba peso, vi cómo se sonrojaba más, vi cómo inclusive se le abría más el apetito. Obviamente las cosas que ella come no son, igual no le gusta mucho la verdura, no come pollo, no come no come nada animal, pero sí vi cómo se le empezaba a abrir el apetito y me empezaba a pedir cosas, las cosas que ella quería, por supuesto, y vi cómo también empezaba a dormir mejor. Entonces no solamente es en la nutrición de bueno, estar bien alimentadas, ¿no? Quiere decir el cómo estás en tu estado anímico, el cómo estás, el cómo duermes, el cómo estás durante todo el día. O sea, sí abarca una gran, muchas áreas de tu vida cotidiana. Inclusive, por ejemplo, actualmente me marca en crecimiento, ¿no? O sea, necesita vitaminas o minerales porque está en crecimiento, y ahí me lo marca, crecimiento o defensas, cuando está baja de defensas, ahí me va marcando y lo mando, pero es creo que el programa que más utilizo para ella, el Digital Nutrition, definitivamente. Y simplemente con ella, cuando son tan chiquitos, se los envío, o sea, no hay necesidad de conectarlo a los cables, no hay necesidad de ponerle el coil, simplemente con enviárselas, porque recordemos que los niños son súper sensibles. Sí. Entonces, para ellos, con simplemente mandarle la energía cuántica, sí, con eso es suficiente. Yeah, and what we're talking about is the Blue app. So when we send frequencies with the Blue app, we're sending it into the quantum field. We're working with the DNA. So when you work with the DNA, sometimes it takes time to manifest, but as she said, the kids are super sensitive and kids are open. They haven't gotten the patterns, the behaviors, the beliefs. They haven't had so much to process in their life, so they're super open and they're super receptive to all these frequencies. So we can do the coil with them, we can do the cables, or we can just send the quantum frequencies, and we've seen powerful results just with that. Muy poderosos los resultados que se ven. Entonces los invito a que, si ustedes tienen el Healy profesional que tiene este programa, o tienen otro tipo de Healy pero tienen el programa, lo empiecen a utilizar. Después hablaremos, ya si ustedes quieren, de cada uno de cada uno de estos subprogramas que tiene el Digital Nutrition, pero empiecen a utilizar, es súper poderoso. And please share what you notice as well, because we'd love to hear which programs you've used, what you've been noticing. So everybody, I found, kind of falls into the ones that they love the most. For example, we like to work with helping people detox a lot. And so when we find that people have super acidic bodies, they've got lots of inflammation in their body, maybe they've got diseases or diabetes or other things, one program we love to work with is polvo alcalino, alkaline dust, to help alkalize the body. In an alkaline state, the inflammation, the sickness, it can't exist. So sometimes if the bodies are too acidic, we love working with that program. I, for example, have worked with harmony in the nerves. I've worked with the hormonal system. I've worked with eyesight as I'm working to get rid of glasses. So I've been using Healy to help frequencies for improving my vision.
So, yeah, I don't know if you want to speak on any more programs, but there's also one more topic I do want to talk about too. So. Sí, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, también en Digital Nutrition, hacerme la armonía en el cabello. Creo que la armonía en la piel, la armonía en el cabello son también aspectos súper importantes y tienen que ver con el crecimiento, con el fortalecimiento, con los antioxidantes que necesita tu piel. Entonces, sí, creo que hay muchos muy, muy poderosos que necesitamos, necesitamos todos probar. Mm-hmm. And for example, for us, I haven't found this to be an issue for us. We're vegan, but for us, vitamin B doesn't come up. There's a vegan program as well. It doesn't come up too often for us because we eat a pretty full spectrum diet. We've got irisemas and other great supplements that give us all the minerals that we need. But for other people who are vegans and who have trouble getting that full spectrum of all the things that they need, there's a vegan program, there's vitamin B12. So there's ways to get all these frequencies without having to go and find all these supplements, take all these extra things. So those are great programs as well. And then one thing I do want to talk about is sometimes we use these programs in a little bit of an unconventional way. And one of these unconventional ways is we use in digital nutrition also on our spaces as well. So we run harmonizations of houses. And we've harmonized people's houses, and often we will run digital nutrition to harmonize houses. So it doesn't just apply to people. It can apply to spaces. It can apply to animals, to plants you can do as well. So for example, when we work with houses, sometimes harmony in your cells comes up. So for example, we interpret that often as, okay, if your house needs harmony in the cells, well, cells are how you communicate with one another in your body. So we take a look at how are people within the house communicating with one another? How do the rooms communicate with each other? Is there a flow between the rooms? Is there drastic differences? Is there some conflict between the people in the houses? So you can apply digital nutrition in many different ways. Sí, acuérdense que hay que abrirnos a que no solamente somos nosotros, sino son todos los seres vivientes, la casa, el carro también es un ser, sí. O sea, tiene vida, o sea, es un ser. Entonces, aplíquenlo no nada más en ustedes, sino en todo lo que les rodea y van a ver que sí hace la diferencia, definitivamente. And Healy, the only limit is your imagination, really. So you can apply this to entire cities, entire countries. So for example, there were a lot of people here in Mexico who were sending frequencies to Acapulco. So there's things that you can apply at a whole level. So for example, today and these days, the soil that we're using to grow our field is not that rich in nutrients. So what you can do is you can run digital nutrition on your gardens. You can run it on your land. You can run it on the United States, on Mexico, and send frequencies to start working with Mother Earth and helping Mother Earth remineralize her body as well, not just our bodies. Entonces los invitamos a utilizar este magnífico programa de Digital Nutrition para que vean y vivan por sí mismos, por sí propios, la diferencia. So thank you so much for joining us. Thank you. And we'll see you next time. See you.